So, good afternoon, all of you. Let us start. In the morning lecture, you will see that vector. Now we start with vector differentiation. Okay. So, read on vector differentiation. Now, dr by dt is equal to dr bar by dt is equal to limit delta t tends to 0 f bar t plus delta t plus delta t minus f bar of t divided by delta t. This is normally definition of the derivative f of x plus f of x plus h minus f of x divided by h. This is normal definition. Just we have put here delta t, nothing else. Okay. If dr by dt is called as vector derivative, if its limit exists, it's called vector derivative of r bar with respect to scalar t, with respect to scalar t, and is written as okay, and if the limit exists. This is a normal definition of this dr by dt. Now, geometrical meaning of dr bar by dt. What is geometrical meaning? Yes, derivative. Geometrical meaning of dr bar by dt. Yes, geometrically derivative चा अर्थ काय होतो? मी मला वाटतं सांगितलं होतं वाटतं. Derivative चा अर्थ geometrically काय होतो? dr bar by dt is nothing but what? A tangent. Okay, we also did an integration. But geometrically integration is what? To find a line integral. And double integration to find area. And triple integration to find volume. Okay. So geometrical meaning of dr bar by dt, write down the derivative dr bar by dt represents vector tangent to the curve, vector tangent to the curve, Now, next job is to find velocity, to find acceleration from this dr bar by dt. So write down if the scalar variable is time t, then dr bar by dt is nothing but what? Velocity. Is nothing but velocity. This is called as velocity vector. Okay. Then d2r bar by dt square. What is d2r bar by dt square? Is acceleration. This is called as acceleration vector. So by chain rule, we write down dr bar by dt is equal to dr by ds
into ds by dt. By chain rule, we write down this. But dr bar by dt, what dr bar by dt is nothing but what? Velocity. Then dr bar by ds into ds by dt. But ds as ds by dt is nothing but a component of velocity, means that magnitude of velocity v, just a simple v. Okay, so this dr bar by ds, we write down dr bar by ds is equal to what? V bar dot v is nothing but what? Unit vector v cap is nothing but unit vector v cap. So dr bar by ds represent the unit vector along the tangent is also denoted by t cap. Also denoted by t cap. जेव्हा तुम्हाला tangential and normal component solve करायचा असेल तेव्हा dr bar by ds हा कन्सेप्ट आपल्याला युजफुल ठरेल. म्हणजे बसतो ना त्या ठिकाणी पुस्तक आहे मॅथ्स 2 कुंभच करते मॅथ्स 2 पुस्तक वाटतं एवढं असं कुंभच करते जसं आपण टेक्निकली घेऊ बस चालेल का? हॅलो नाही सर. Suppose you have consider a position vector r bar. Suppose consider position vector r bar. What is the r bar? Xi plus yj plus zk. Some position of x in I, some position of y in j, some position of z in k. So what dr bar by dt now? Derivative of r bar with respect to t. Yes. We don't know what is the x exactly function of t or any another. So we just write down what? Dx by dt. If x is the constant, we know that what derivative of x? 0. Na? If x is a variable with respect to t, then we will find the derivative. Na? So
then dy by dt j, then dz by dt k, and this is called as velocity vector. This is called as what? Velocity vector. Then next, d2 r bar by dt square. We find the second derivative. What is second derivative? d2x by dt square I plus d2i by dt square j plus d2 z by dt square k. This is nothing but what? Acceleration vector. This is nothing but what? Acceleration vector. Okay. So write down. Now some result we are see that already we know this result. First result, d by dt of u plus v, that u bar plus v bar. What is d by dt of u bar plus v bar? Yes. d by dt of u bar plus v bar. Yes. du bar by dt Plus dt plus dv bar by dt. dt. Similarly, d by dt of u bar minus v bar. What is the result? Du bar by dt minus dv bar by dt. Second result, d by dt of phi u bar is d phi y by dt into u bar. Use the property u into v rule plus phi into du bar by dt. If the u bar into d phi by dt, there is also we know that dot product is commutative. So phi is any scalar. Third property or third result, d by dt of the phi constants of the zero will, don't worry. d by dt of u bar dot v bar. What is u bar dot v bar? U bar into dv by dt plus v bar into du bar by dt. Fourth one, d by dt of very important u bar cross v bar. पोझिशन खूप महत्वाची आहे. पहिल्यांदा जर मी u बार क्रॉस dv बार बाय dt केला असेल, प्लस दुसरा काय होईल du बार बाय dt क्रॉस p बार. या ठिकाणी v बार क्रॉस du बार बाय dt लिहू शकत नाहीये. ओके, दिस इज द फोर्थ रिझल्ट that we see. झालंय. आणखीन भरपूर रिझल्ट आहेत. त्यात 2-3 रिझल्ट आहे. d by dt of u bar cross v bar cross w bar, d by dt of a bar dot b bar dot c bar. जर तुमच्याकडे जर दोन ते पण लिहून घेऊ ऍड ऑन द रिझल्ट. Fifth one,
डी बाय डी टी ऑफ ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार. त्याला काय करायचं, दोन पार्ट मध्ये भाग करायचं. म्हणजे कसं करणार, आधी ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, म्हणजे हा एक टर्म आणि हा एक टर्म, म्हणजे हा झाला यू इंटू व्ही. मग यू इंटू व्ही रूल अप्लाय, ह्याला अप्लाय करा. सो यू डॉट डी व्ही काय, बी बार डॉट सी बार, त्याला परत यू इंटू व्ही रूल अप्लाय करा. व्हॉट इज द आन्सर, राइट डाउन डी ए बार डॉट डी टी इंटू बी डॉट डॉट सी बार प्लस ए बार डॉट dp bar plus dt dot c bar plus ab bar dc bar by dt. This is the result we got. Okay, now we solve the all example on depending upon the example. What is the velocity, how to find velocity, how to find acceleration, how to find u bar cross p bar, how to find u bar dot p bar, how to find that derivative, all about the derivative. These are the our concept. Already we have seen that u dot p bar how we calculate, u bar cross p bar how we calculate. We know this. Okay, just we find the derivative now, derivative as well as integration. Okay, so rather the example. So first example we take, write down. झाले सगळ्यांचं, हॅलो झालंय का, हॅलो. Yes, sir. Write down. If r bar is equal to a bar sin t plus b bar cos t, then find first d2 r bar by dt square, second dr by dt cross d2 r bar by dt square, and third, okay, एवढं सेकंड फाइंड करू. ओके, वेलोसिटी आणि एक्सेलरेशन म्हणजे काय, वेलोसिटी म्हणजे काय, v बार dr बार बाय dt, एक्सेलरेशन म्हणजे काय, d2 r बार बाय dt square. We are easily find. Okay, so just we find solution. So what is the r bar equal to what, a bar sin t plus b bar cos t. Now what is the variable here, what is the variable here, t variable आहे आणि r bar with respect to t काढायचा. मग त्यावेळेस आपण a and b bar काय ट्रीट करणार आहे, कॉन्स्टंट ट्रीट करणार. लक्षात, a bar and b bar काय ट्रीट करणार, कॉन्स्टंट वेक्टर ट्रीट करणार, कॉन्स्टंट वेक्टर. नाही तर तुम्ही म्हणता सर ते दॅट इज ऑल्सो वेक्टर, यूज यू इंटू व्ही रूल, नाही येणार नाही, दॅट इज अ कॉन्स्टंट. ओके, सो there is a constant vector. So first of all we calculate what, differentiate dr bar by dt. What derivative, yes, d by dt of a bar sin t plus b bar cos t. Using the result of u plus b, we got the required result. Yes, what is the result, yes, a bar d by dt of sin t plus b bar d by dt of cos t. What is the derivative of sin t, a bar cos t. What is the derivative of cos t, minus sin t. इथपर्यंत सगळे क्लियर आहात का, dr bar by dt, what do you get, what is this, this is nothing but a velocity vector. We cannot say this is a velocity vector, this is a velocity, this is not vector, this is not vector na.
ऍज वी ऑब्झर्विंग दिस आय आणि जी आला तर म्हणू शकतो आपण व्हेलॉसिटी वेक्टर, पण याला पण थोडं व्हेलॉसिटी वेक्टर मध्ये इन टर्म्स ऑफ कन्वर्ट करू शकतो आपण. डिपेंड अपॉन ए बार आय म्हटलं आणि बी बारला जर जे म्हटलं दॅट इज व्हेलॉसिटी वेक्टरच ना. दिस इज वन टाइप ऑफ व्हेलॉसिटी वेक्टर. नाउ वी कॅल्क्युलेट d2 r bar by dt square. What is d2 r bar by dt square? d2 r bar by dt square. So what is that? d by dt of a bar cos t minus b bar sin t. Just simplify. A bar, what derivative of cos t minus sin t minus b bar cos t. What is common throughout the equation? What is common throughout the equation? Is minus. Minus sign we can take common out. What is remaining? A bar sin t plus b bar cos t. We got the d2 r bar by dt square. Now we take the cross product of these two vectors. dr bar by dt cross d2 r bar by dt square. So what is the cross product? So just we put the value. What is the value of dr bar by dt? A bar cos t minus b bar sin t cross. Okay, minus and throw out the common card upon. Okay, minus throw out the common card. A bar sin t plus b bar cos t. किंवा मायनस साइन त्याला दिला असतं तरी चाललं असतं. सारखं सारखं मायनस आपल्याला घ्यावं लागेल इथे आता. इक्वल टू मायनस बी बार. नाउ टेक द क्रॉस प्रोडक्ट. व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट? पहिल्यांदा ब्रॅकेट सॉल्व करतो तसं सॉल्व करायचं. व्हाट इज ब्रॅकेट सॉल्व? यस, व्हाट इज ब्रॅकेट सॉल्व? ए बार कॉस टी क्रॉस मायनस ए बार साइन टी. बरोबर आहे का? हॅलो, पुढे पुढे काय? मायनस ए बार कॉस टी क्रॉस बी बार कॉस टी. पुढे मायनस बी बार मायनस मायनस प्लस साइन टी क्रॉस ए बार साइन टी. परत काय? मायनस मायनस प्लस बी बार क्रॉस बी बार साइन टी क्रॉस बी बार कॉस टी. त्याच्यामध्ये कॉस अँड साइन वेक्टर नाही, त्याला बाहेर घेऊ शकतात. म्हणजे काय राहिलं? ए बार क्रॉस ए बार. बरोबर आहे का? मायनस कॉस इंटू कॉस टी इंटू साइन टी. इथे ए बार क्रॉस बी बार कॉस स्क्वेअर टी. इथे प्लस बी बार क्रॉस ए बार साइन टी. इथे साइन स्क्वेअर टी. ओके, इथे मायनस ए बार क्रॉस हे झालं की प्लस बी बार क्रॉस बी बार साइन स्क्वेअर साइन टी इंटू कॉस टी. चला, ए बार क्रॉस ए बार का असतो? ए बार क्रॉस ए बार इज 0. बी बार क्रॉस बी बार इज 0. What is that? B bar cross A bar. We write on that minus A bar cross B bar. Simplify kara. We got the answer. का? This becomes 0. याला minus A bar cross B bar ला काय लिहू शकतो तुम्ही? Plus B bar cross A bar cos square T. Then plus B bar cross A bar sin square T. इथे काय? 0. काय कॉमन निघेल? B bar cross A bar cos square T plus what do you get the answer? Okay, dr bar by dt cross d2 r bar by dt square is equal to what? B bar cross A bar. किंवा ह्याला जर तुम्ही सॉल्व करायला गेलं तर इन टर्म्स ऑफ तुम्ही हे असं पण सॉल्व करू शकता. बरं का? असं सॉल्व करू शकतात. ए बार बी बार सी बार इज 0. सी बार ना, सी बार इथे काय? ए बारचं व्हेरिएबल, बी बारचं व्हेरिएबल, ए बारचं व्हेरिएबल, सी बारचं इथे 0 0 असं पण सॉल्व करू शकतो. वी गॉट द सेम आन्सर. वी गॉट द सेम आन्सर. जॉब इज युअर. We calculate by using determinant or we calculate by using this process. Right on.
शुभ दिलाय का चलेगा Yes, sir. बोला हाँ हाँ ओके सांगतो चालेगा Yes, sir. ओके take the next example syllabus UP3 ला किती होतं UP3 ला syllabus
आता सोमवार उद्यापासून सांगितली ती घ्यावं लागेल त्यांच्याबरोबर एक उद्या ना. ओके ओके चालेल. तिसरा आणि चौथा. तिसरा कुठला आहे? तिसरा आणि चौथा. तिसरा आणि चौथा म्हणजे एक्सपान्शन आणि पार्शियल 20 क्वेश्चन असतील. ओके सो टी स्क्वेअर आय हा उद्या जी टेस्ट आहे युनिट टेस्ट त्याला सिलेबस आहे तिसरा आणि चौथा म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन आणि पार्शियल. दुसरा आणि चौथा ऍक्च्युली दुसरा आणि चौथा युनिट. तिसरा युनिट कुठला आहे आपला मॅट्रायसिस युनिट आहे तिसरा ऍक्च्युली. दुसरा आणि चौथा म्हणजे एक्सपान्शन ऑफ फंक्शन आणि पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह. ओके सो टी स्क्वेअर आय प्लस टी जे minus 2t cube k, then evaluate r bar cross d2 r bar by dt square, then evaluate r bar cross d2 r bar by dt square. Okay, so consider r of t. What is that? T square I plus tj minus 2t cube k. So what do you calculate? dr bar by dt. So differentiate this r bar with respect to t. What derivative? Yes, we take the derivative of each term, na? So what derivative of each term? 2ti, then j, then minus 6t square k. ही स्टेप समजली का सगळ्यांना? हॅलो 2ti plus j minus 6t square k याचा अर्थ असा होतो dr bar by dt is nothing but d by dt of t square I plus tj minus 2t cube k. Each and every term to derivative together. d by dt of t square I plus d by dt of t j minus d by dt of 2t cube k. प्रत्येक टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह. डेरिव्हेटिव्ह with respect to t square. Derivative with respect to t of t is 1. Derivative of with respect to 2t cube is 6t square. Now we asked to find dr bar dt. Again differentiate. We get d2 r bar by dt square. So what is the second derivative of 2t? 2i. What is second derivative of j? That is 1 na, is 0j. What is the second derivative of this? 12tk. Why this is 0? Because here coefficient is 1 na, and 1 derivative काय 0. Now we calculate r bar cross d2 r bar by dt square. मागच्या प्रमाणे सॉल्व करायचं का डिटरमिनंट ने सॉल्व करायचं? डिटरमिनंट इज बेटर वे. So what is that? I j k. So what is I? 2t 1 minus 6t square. Then sorry r bar विचारलाय ना रे. Sorry r bar विचारलाय ना. Sorry. What is the r bar? t square t minus 2t cube. What is d2 r bar by dt square? 2 0 minus 12t. Just find the determinant. Or determinant I times minus 12 t square 0 minus j times 0 minus 2t. Sorry, not 0 minus 2t. Not 0 minus 2t. Is j times is minus 12 times t cube plus 4 t cube plus k times. Yes, now it is 0 minus 2t. Okay, just simplify. R bar cross d2 r bar by dt square is nothing but what? Minus 12t square I, then minus plus 8t cube j, then minus 2t k. This is the answer. पण ऑनलाईनला कधी कधी तुम्हाला असं विचारतील बरं का,
Addition question. Huh? Find r bar cross d2 r bar by dt square at t is equal to 1. At t is equal to 1. तुम्ही काय करणार? फायनल जे आन्सर येणार आहे त्याच्यामध्ये काय टाकणार तुम्ही? t is equal to 1 तुम्हाला भेटेल -12i प्लस 8j minus 2k. जी काय व्हॅल्यू असेल t ची 1 -1 -2 -3 व्हॉट मे बी जी व्हॅल्यू असेल त्यानुसार तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागेल. ओके सो दिस इज नथिंग बट r bar क्रॉस d2 r bar by dt स्क्वेअर. सपोज तुम्हाला आणखीन ऍडिशन विचारलं. सपोज ऍडिशन बोलतोय मी सगळे ऍडिशन चाललं सध्या आपल्याला. इंटिग्रेशन r bar क्रॉस d2 r bar by dt स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करू शकतात विथ रिस्पेक्ट टू t. म्हणजे ऑलरेडी r bar क्रॉस d2 r bar by dt स्क्वेअर आलाय ना, त्याचं फक्त काय करा इंटिग्रेशन घ्या. ह्या टर्मचं इंटिग्रेशन काय रे? या टर्मचं इंटिग्रेशन -12 t क्यूब डिवाइडेड बाय 3i. या टर्मचं इंटिग्रेशन 8t raised to 4 by 4j. या टर्मचं इंटिग्रेशन -2t स्क्वेअर 2k. म्हणजेच काय झालं? 3 चौक 12 -4t क्यूब पुढे काय 2t raised to 4 पुढे काय -t square. -t स्क्वेअर k. असं पण सॉल्व्ह करू शकता का तुम्ही? असं पण विचारू शकता तुम्हाला. पुढे जायचं नाही का? नाही. त्याचे एमसीक्यू तुम्हाला टेलिग्रामवर शेअर करतो. हा सोपे एमसीक्यू आहेत, अवघड नाहीये. Okay, so next. सर एक मिनिट. झालं. Find angle between. Write down the next question. Find angle between the tangent. Find angle between the tangent to the curve. Find angle between the tangent to the curve x equal to t, y equal to t square, z equal to t cube at t is equal to 1,
and t is equal to -1 question mark. So what you asked to find angle between the curve. Find angle between the curve, angle between the tangent to the curve, x equal to t, y equal to t square and z equal to t cube. Angle between the tangent म्हणजे काय काढायचं रे? tangent म्हणजे काय? tangent म्हणजे काय? dr bar by dt. पण dr bar by dt म्हणजेच काय? velocity. मग दोन velocity वेक्टरचं काय काढायचंय? अँगल काढायचंय. पण त्यांनी पर्टिक्युलरली काय म्हटले? at t is equal to 1 and t is equal to -1. ऑनलाईन क्वेश्चन असेल हा सेम असेल, म्हणजे हा म्हणजे हे असाच हे 1 मार्काला असेल. म्हणजे तुम्ही म्हणता एक्झाम्पल एवढं मोठं 1 मार्काला कसं, तर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये काय स्टेप काढायचे आणि काय स्टेप ठेवायचे तुम्ही तुमचं डिसाइड करायचं. ओके, सो लेट r bar is equal to काय रे? r bar म्हणजे काय? पोझिशन वेक्टर xi plus yj plus zk, xi plus yj plus zk. So what is r bar is equal to ti plus t square j plus t cube k. मग तुम्हाला माहिती आहे की xi yj zk न लिहिता डायरेक्टली तुम्ही r bar हे लिहिलं तर चालतं. What is the net job? What is net job? dr bar by dt. What is dr bar by dt? Derivative I plus 2t j plus 3t square k. This is nothing but velocity vector v bar. Okay, now we calculate v1. Why we write on v1? Because dr bar by dt at some value t is equal to, that value is 1. So just we put everywhere t is equal to, how do we get the first vector v1? 1 plus 2j plus 3k. All lakshat? Hello. Similarly we find v2. What is the v2 second vector? dr bar by dt at t is equal to -1. So t is equal to -1 taka I minus 2j plus 3k. Now you find angle between two vector. So angle between what? Two tangent v1 bar and v2 bar is what? What is the formula? Cos theta is equal to what? v1 bar into v2 bar divided by v1 into v2. So what is the v1 bar into v2? We just I plus 2j plus 3k dot I minus 2j plus 3k divided by magnitude of v1 bar. What is the magnitude of v1 bar? What is the magnitude of v1 bar? Yes. What is the magnitude of v1 bar? Root Magnitude of 5. v1, yes. 1 4 4 8 1 9 म्हणजे किती? 3 1 4 9 1 4 9. सर 3K आहे सर तिथं. इथं 3k आहे का? ओके, सॉरी 3k. ओके, व्हेरी गुड. तुम्ही जागा आहात म्हणणे मला, म्हणजे आफ्टर लंच लेक्चर घेणं मला पण अवघड आहे आणि तुम्हाला पण अवघड आहे. मला काय प्रॉब्लेम नव्हता, आज उपवास होता त्याच्यामुळे मी काय जास्त खाल्लं नाहीये, त्यामुळे मला काय झोप येत नाही. पण असं वाटतंय मी कमी खाल्ल्यामुळे मला झोप यायला लागली. तुम्ही जागा आहेत, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तर किती येते? 9 ना, म्हणजे 9 4 14. 9 4 14 होते का? बरं. then add square root of, इथं पण 14 ना, 14 गुणिले 14 किती रे? 14च होत आहेत. काय गणित आहे पण. I plus 2j plus 3k या दोघांचा प्रोडक्ट किती रे? 1 minus 4 plus 9 divided by 14. How much? Yes रे, 6 by 14 म्हणजेच किती? 3 दुने 6 with बेत्रिक 6 14 7. What is the angle? This implies theta is equal to what? Cos Cosine. inverse of 3/7. We got the angle. मग 1 मार्काला एवढं मोठं अवघड वाटतं का तुम्हाला? जरी वाटत असेल तर पर्याय नाही आपल्याकडे काही, ते विचारणार आहे हे लक्षात घ्या. ओके, आलं लक्षात? दिस टाइप ऑफ एक्झाम्पल आस्क इन ऑनलाईन एक्झाम. हा, आता लक्षात घ्या, दोन प्रकारचे अँगल विचारू शकतात. एक काय? अँगल बिटवीन द टँजेंट, आणि दुसरं काय? अँगल बिटवीन वेक्टर. अँगल बिटवीन वेक्टर. वेक्टर म्हणजे काय? ए बार आणि बी बार डायरेक्टली दिलेला असेल. या ठिकाणी टँजेंट दिलता का? नाही, आपण फाइंड केला. आणि अँगल बिटवीन वेक्टर आपण ऑलरेडी काढले, सकाळी लेक्चरला पाहिले ना. अँगल बिटवीन द
vector. Okay, good. So similarly solve the next example. Hope so सगळेजण solve करतील. A curve is a curve is given by the equation x equal to t square plus 1, y equal to 4t minus 3, z equal to 2t square minus 60. Then find angle between tangent at t is equal to 1 and t is equal to 2. करू शकतात. ओके, आन्सर काढा. चला मी आन्सर लिहितो. आन्सर इज थीटा इज इक्वल टू cos inverse of inside bracket is your answer. मला तेवढंच येतो. Find it fastly. किती?
फाइनल आन्सर काय आहे? फाइनल आन्सर काय आहे? ऑनलाइन. व्हॉट इज द आन्सर ऑफ फर्स्ट वन? सर 1/. नपॉन. व्हेरी गुड. कुठे आहे तुम्ही? झोपला होता काय? आता इथं dx by 2t I plus 4j minus plus 4t minus 6k. हा, आणि याच्या जर तुम्ही 1 टाकला t equal to 1 2i 4j minus 2k हा झाला तुमचा पहिला v1. नंतर v2 काय झाला? t equal to 2 टाकायचा आहे 2 म्हणजे 4 4i 4j minus प्लस 2k. या दोघांचं आहे 4 आणि 4 8 आणि 16 16 किती रे? साडे मारले कच्चित रे 24. ओके, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ 24. 24 में 2 बाहेर पडतं इथं. 4 16 32 32 आणि 4 36 36 म्हणजे 6 बाहेर पडलं. इथे किती? 2√6 2√6 into 6. ओके, हा झाला तुमचा टर्म. √6 ला तर कॅन्सल होणार नाही म्हणजे √6 इज अ परफेक्ट आन्सर. √6 इज अ परफेक्ट आन्सर. नाही आणखी पुढे यायचंय की √6 इज अ परफेक्ट आन्सर. त्यातलं एक परफेक्ट असणार आहे. पुढे या दोघांचा प्रोडक्ट 4 2 8 4 चौक 16 वजा 4 12 आणि 8 20 20 भागिले 10 3 2 6 5. आन्सर इज 5/3√6. आन्सर 5/3√6 इज द आन्सर. So we stop here. Just solve this 2 example. Take the screenshot of this or just write down the example. Okay. So झालंय का लिहून?